Hello viewers, welcome back from the short break. You're watching QTV and we are broadcasting live from the Independent Electoral Commission headquarters on the Battle Harding Highway. I am Aliu Sise here with my colleagues Ansumana Esonyasi and Sidi Sise. And we are also broadcasting live on Q Radio on 103.3 and streaming live on our Facebook page at QTV Gambia and of course on YouTube as well, QTV Gambia. Up next is going to be the Gambia Democratic Congress, and as we understand already, their supporters are coming in numbers to the IEC to accompany their party leader, Honorable Mama Kande, who will be the next to come here to present his papers. Like I understand, my colleague Umar P. Jallo is currently on standby outside. But see, before I bring in Umar P. Jallo, so next is GDC Mama Kande. Yes, Aliu. Again, as expected, Kande, I mean, like Dabo, I mean, and of course, like Mane, you know, and even Kurang is also coming with a crowd, with a huge crowd, and I mean, he's undoubtedly also one of the front runners. So let me just go to my colleague Umar P. Jallo, who is currently on standby outside the main building here. Umar P. Jallo, if you can hear me, what is happening there right now? Thank you very much, Aliu. We are right now here at near the GAM work office, where the supporters of the GDC are converging before the arrival of Honorable Kande. As you can see from the background, there is a big crowd waiting for the arrival of Honorable Kande, and then he is yet to be seen, and yet still people are still coming in their numbers, coming you know, to attend the nomination of their candidate. We are seeing them dressed in their GDC T-shirts, also in APRC T-shirts. This is signifying that these two parties are coming together to form a coalition for the December 4th presidential election. Any moment from now, we are expecting to see Honorable Mama Kande to arrive here to submit his documents to the IEC authorities for nomination. Aliu. Umar, just briefly in Fula, can you just share with us what is happening there, and of course in Mandinka as well, for the sake of our viewers and listeners? Ajarama Aliu. Musidɓe hettotoɓe laaroɓe QTV noon jiiroton ni ɓawoto tan ko hande woni ñalande nayɓere e nomination fi presidential election garowo lewru décembre balɗe 4 mayru e ɗo wonɗo noon min nooni ɗo Battle Harding Highway ɗo ganduɗa e ɗo wonɗo ko GDC party e ɓen ɗon jonta o waktu ɗo e fiɓe jotade ɗo IEC office maɓɓe ɗo fiɓe mbawa kamɓene yeesojo parti maɓɓe o wawa yettinde toon kayti makko e o wawa kanko ne ɓettede laara si o mutni e ɗin ɗon sartaji ɗi ganduɗa ko kam wallina fi o wawa fampanede carte ɗen ɗon on ɗon presidential election garowo e ɗo wonɗo président honorable Mama Kande yottaki taw e kono minen amini dal wondema e waktu foof minen mbawi o yiide e no jiiroton ni tan ɓeɗo ko parti ji ɗiɗi min jiyata ɗo e ɗi waɗi ɓe ganduɗa ko ɗin ɗon t-shirt ji GDC ɓe ɓorni e ɗi waɗi noon ɓe ganduɗa ko APRC t-shirt ɓe ɓorni walla ko on ɗon green color ɓe ɓorni e ɗum noon ko holliri tan ina wayno ɗin ɗon parti ji ɗiɗi walla ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko kamɓe bonno winoɓe kamɓe ɓe jaɗani ɓen ɗon APRC parti ɓe bokkude on parti NPP e bo Adama Barrow e ko ɓen ɗon woni ɓe ganduɗa ko kamɓe jeeyi ɓe mbawi ɓawa Mama Kande fi ɓe mbawa rentude oɗo élection gayo e on ɗen ɗon balɗe 4 décembre lewru 4 décembre e mbaɗin mandinkol mel ɓe jiiɓe kan santen QTV anin mel ɓe lamoy kan Q radio la santen pelentin allié Battle Harding Highway damen to alkaji ñamin ala screenol to dron e supportersol mel ɓe GDC Gambia Democratic Congress GDC e wolle la lungomum ñingwatoti pour que financi futa IEC pour que la candidate to dandang pour a finança la kaytol submit ka kensum ka jibe fo fana e sartol timmandi fo isina fanan silo wala ngay pour ay décembre élection fana si ño sabo asadabla décembre carte fayoto kalma alkaji je ñamin dron melbi jang mol siata machallah mamera num mol sisia nun tembari mol siata machallah bari menje jang kaje dolbet dole GDC la kola le dung jole APRC la kola le dung waye mo yitandi
ay ñine yitandi ko woto ñim parti fulol ilata ño kanne pour ka ño fasa ñin carte fayo men kana December kari nani December fourth on the December 4th presidential election. Abaraka Bake, Umar P. Jala. Until the arrival of Monday. Thank you very much. That's my colleague Umar P. Jala, who is outside the main building where, as he said, already supporters of the Gambia Democratic Congress are coming in their numbers to accompany their party leader here to the IEC to deposit his nomination papers. Just to give you a brief bio of who Mama Kandeh is actually. Mama Kandeh was born on 12 July 1965, and he's the founding leader of the Gambia Democratic Congress, a political party here in the country, which he formed in 2016. And just like President Barrow, Mama Kandeh is also from the Jemarak district in the Upper River region. In 2016, he ran as a candidate, and then he pulled 17.1% of the votes in his first outing as a as a candidate. He had also served as National Assembly member for Jemarak constituency under the then ruling, now opposition Alliance for Reorientation and Constitution, the APRC party. Mama Kandeh, as we understand, also attended Crab Island School in Banjul, and also the Gambia Technical Training Institute. Ansumana Mama Kandeh ak GDC comme nako déggé suñu natango bi Omar P Diallo gaayam ñu ngi ñew war ko xaar bala mu exé pour mu ñew def li nga ne mo nek nomination bi. Waaw Aliou moy li ma doon wax rek bala ñu doon dem ci Omar moy ne comme niñ ko sentué ci ki nga xamantene modi Alhaji Mamadi Kurang Tabora Mané ak tamit Dabo mu UDP noni tamit lañ ko sentué ci ku mel ni Mama Kandeh ak GDC ndax ñomit am nañ mbolo te gis nañ ne mu ngi ñëw ak mbooloo tamit waaye comme ni nga ko waxee rek ci gàttal moom mu ngi juddu ci weeru July fukki fan ak ñaar atum 1965 moom nag su ngeen fàttale ko ci élection bi passé moom ak kii di président si jamono ji Adama Barrow ak président bi fi nekkoon di former président Jammeh ñoom ñoo doon xëccoo li nga xamante ne moo di toogu bi yàlla def moom mu am li di third position am 17% maanaam fukka ak juróom-ñaari xaaj bi yëpp ci kattee ñu sànni moom lañ ko sànni kon kooku tey am na cër ci li nga xamante ne moo di politique réew mi Mama Kandeh nag moom moo jiite li nga xamante ne moo di GDC parti bi te tamit jaar-jaaram soo xoolee ci wàllum jàng mu ngi juddoo ci lii di Jimara nekkoon na fi tamit député ci jamono bi nga xamante ne APRC ñoo nekkoon ci nguur jaar na tamit fi nga xamante ne moo di GTTI kon moom it am na taarik ci lii di politique Gambia ndax yàgg na ci te ñuy séntu ne gannaaw bi nga xamante ne ñoo na joxe kayitam xam naa wala am naa yaakaar ne de waxtaan moom it ak lii taskati xibaar yi. Sidi, next up Mama Kandeh apelinte ala molu futa Kandeh comme ya moy Omar P Diallo ya fa ñamen sambe Mama Kandeh futu na jam. Baraka bake eso baraka bake Aliou ko ngaje television screen no to ñamen Omar Diallo ya fa ñamen wala Mama Kandeh GDC ñin tembeng ibe futa kan bumba ñin to men kata Independent Electoral Commission ngaje mama ngo jamabe koma tumomina ngaje television to baraka Mama Kandeh la kumo fodo monding ka wala Mama Kandeh aketa moti mi yanon ka wuluto July karo tiltang anim fula 1965 anate keta moti momi yalon ko atelon alfati andatel fanan miro anala kato nsafo anin kata dol mimba noma ka nyim patio form keta Gambia Democratic Congress Mama Kandeh dun aketa modi mi yalon ka da dun karre fawto min keta sanjululu komanto awo tembo ni ke motala sidula ke motala asidula tan woro tan ni woro anin talante ma wol sutunu wo karre faw min tambita atema Mama Kandeh fanan keda député patio toyala min keda APRC patio toyala aketa modi mi yalon ko ala karango ke Crab Island junior or and Crab Island Senior Secondary School abote je fana atata Gambia Technical Training Institute memu GTTI Josuang Umar ya banke ako GDC molje ani APRC molu Aliou ngaji ko o jahalo warta ñaram jembe la fila pour ngala ñaara ñaato bar min kumayata don mbe temo min tubi GDC wolle be saferoto ka fa ko wolle bi na kan ñin tembe abaraka bake Sidi Cissé jerejef Ansumana eso ñasi musidɓe won medata QTV de won ɗo joni witeɗo Mama Kandeh mo ganduɗa ko kanko woni yesojo Gambia Democratic Congress ko kanko woni arde ɗo IEC noon Mama Kandeh noon so darimo o woni mo neɗɗo mo ganduɗa homo jibina ko wiyete ko 12 July 1965 to Jimara Upper River region kanko woni mo ganduɗa ko kanko darni o parti witeɗo GDC 2016
bila o dari pour fenande carte last election joxdo mo ganda kanko he former president Yaya Jammeh he current president Adama Barrow kambe wonno contest on election mama kandida o medi wonde kadi député to Jamara constituency he lamu APRC sanda mon mama kande kadi o jangi to wite Crab Island School he Gambia Technical Training Institute on Pt2 ngon do all just one now just as Ansumana, briefly, I mean, we know that they are coming from the stadium end, and it's something that we really have to make clear. I mean, the exit point of the GDC, just like we have seen yesterday with the UDP, is going to be towards Old Joshua end. And that's why yesterday when we saw when immediately after the nomination of the leader of the UDP, Usainu Dabo, we saw the security open the gate for the supporters to pass through. I mean, we understand that wasn't a security lapse, it was just the arrangement made. That is the entrance. They're coming from that end, and the exit point has to be the Old Joshua end. Like I said yesterday, for example, on Thursday, President Barrow's NPP will be coming from the Sting Corner end. Their exit point will be the stadium end. And it's something that people have to make very clear. In case, you've seen, just like yesterday, what happened with the United Democratic Party crowd. I mean, if you see the supporters of the GDC also coming from that end, coming to the gate, doesn't mean there's any security lapse, but that is the arrangement. They are coming from that end, and then the exit point is the Old Joshua end, just like we have seen yesterday with the United Democratic Party. It wasn't a security lab, but that is the arrangement. Yes, and it's good that people really understand this. That's an important point to note. They didn't force their way to come, but the security have to open the gate for them to come, because that's the arrangement. Like I said after yesterday. The nomination. Yeah, that is after the nomination. That's after the nomination. Before the nomination, they force their way. They should have stayed there before the nomination. Then they can be given the exit. Exactly. Yes. Exactly. I think that's an important just to make it clear, just for people to note. It's good that is clarified. However, because I've realized also that some people were not happy with our commentary. Yeah, yesterday. I know. But that's normal. But that's normal. I mean, you have no control over people's opinions. Exactly. Exactly. But what we were actually saying, which you can find around. There are pictures and videos to prove this. In fact, it was shown live. Before even the candidate made his way into these premises, you had people forcing their way through the police barricades. And that was out there for everyone to see. And that is what we were complaining about, because it is against the rules that are being set aside by the IEC. It's against the rules that are being set aside by the police. So that, for me, has been my main bone of contention. But unfortunately, for some, it is being interpreted as anybody, or maybe someone, any of us, having anything against, a particular party, which is like absolutely on the false. Screen, I saw the crowd of the GDC is getting bigger and bigger. See, they are coming in numbers before the arrival of their party leader, Mama Kane. Yes. Just so li ñu jëm discourse rek si wàllu crowd bi pour ñu mën a xam rek because dama gis nañ ne Lawyer Darboe ba mu génnee after nomination bi gis nañ ne sécurité bi ñu ubbi bunta bi gis nañ ñu bari daw ñëw wala bu am doole ñëw xam nga occupy si boori bunta bi am ñu bari ñu doon foog ne ok mën na am sécurité ya nga xam nga mënuñoo control crowd bi wala there was security lapse waaye li ñu understand mu nekk that is the arrangement because bu dee like yaa ngi jógee boori stadium yow sa exit point dafa war a nekk boori Old Joshua so noonu ngaa génnee continuer dem Old Joshua comme keroog bi ñu gisee Ibrahima Tabora Mané bu mu paree nomination gis nañu gaay mi waa am nañu jóge woon nekkoon boori Sting Corner après dañ ñëw romba bunti IEC bi continuer dem boori stadium waaye pour tey rek gaa ñu gisee gii di si ñu tam seen crowd bi ñu ngi leen ubbil bunte pour ñu ñëw nañ xam ne this is the arrangement li ma nekk arrangement bi daal soo jógee ko boori Kanifing ni traffic light da ngaa génnee Joshua boori Sting Corner bu dee noonu nga jógee ko nii ngay génnee loolu understand nañ ko waaye pour bamtuwaat rek tey leeral li ñu doon wax démb mooy ne li ñu doon complain loolu yow li nga explain arrangement bi loolu xew na te dëgg la police yi nekku ne dañu am laab seen liggéey loolu bi moo xew mooy gannaaw bi nga xamante ne candidat bi joxe na ay kayitam ba pare loolu si la loolu xew which was normal waaye li ñu wax mooy te fan naa ñu doon seetaan live sax gis nañ ko mooy ne before candidat bi sax doon am chance pour dugga si fii am na ñoo xam ne forcé woon nañ seen bopp di dugga ba romba first barricade bi ba si second barricade bi te loolu dafa jëfeloo liggéey police yi jëfeloo liggéey IC te nit ñi si nga xamante ne ñoo ko def sax duñ comfortable ndax fii arrangement bi fi nekka pour yombalal ñëpp la kon baax na tamit ñu leeral loolu te dëggal ko waaye da ngaa gis ne soo gisee ñu ko bamtuwaat am na ñoo xam ne niñ ko gisee was different dafa mel ni na ñun dafa am lu ñu amal beneen parti maanaam mere beneen parti wala da nga bañ parti bi wala parti sangam fekk ñun suñu liggéey la ñoo def te kenn duñu dictate parce que man su ma fi toogee kenn du ma lu ma wax te xooluma li nga bëgg a dégg wala lu laa neex loo war a dégg loolu laa wax xam nga pour leeral loolu waaye it's unfortunate waaye tamit time politics la ñu miin nañ li te it's normal so Aliou yo kuma quand même fo
ka bonno mole nyoto nem patiol nata fo ila candidato ila nyaton ko tambila kaytol di asa nyinin karo ke abe tambila ne muntol nata nana nin tenala asa tambi ka finti kata Joshua kan na bodo nan Joshua kan asa finti kata Kairaba Avenue kan bar kuno minketa pour ka seneyandi jannin candidate minketa lawyer Abubakar Usenu Numukunda Daboti abe futala nan jang ala molu ye forcé ke kaduna pour seneya bar birana dafa la kayto ndi fa pareta yenyinin karo albe fintilani muntole kebe fintilani Joshua kanela inada bunda yele so anyanda famulol nyam bar janni wo wokela ila fonninkele forcé leke kadum wokuma kawdum bira foda amandi ya jamadole bara manki kombe sirin jam pour moy Christmas present odintela warande salibodin hani min keda kunu mbole fokan namandi ya medu amanken na sawoti amanken na hamod pour ka mo tora warande ko kuma fumi yalonko ay ko amandi bar do ko nyine bo nyama ke baro mimbe ke kam mbole fokan a senia de sani nemin nada ning traffic light la ilafta finti la isa finti kata Joshua kan ni nada ning Joshua kan ilafta finti la isa finti traffic light ka bare dandulale bije janni tela candidato bala kaytol dundila eso pour way senia dandulale bije itabe danna jami janni la candidato kayto dundila anun kunu wo dandula nyi yoleta ya buruka ka dunnan konoto wala nyanda senia la mama kandela molu ngaje nyin tembento ibebe loring i nyanda lola dame ngando koyta fum nekk ne ñu ngi gis GDC fu wara taxaw fofu len taxaw ken forcer angut waxu ne dinem forcer o dum forcer ken forcer angum kon nak ñu tok setan su fekkene ñom dan def ne lu warta def ñun dinañ ko wax pour askan bi gis ko dégg ko ali xam nga lu neex ci li moy so baye xel loi mo dogal ne dañu am election juroomi at bu nekk di sem loi mo teral sarta yi nga xamantene yoyu la candidate bu nekk di subject sa bopa tout kep ko xamne mo fi nekk tay loi bi lum santane lolu ngay doxé ñun mi nga xamne ñoo nekk ci walum tasum xibaar dafa am loi yi nga sarta yi nga xamantene yoyu la ñoo doxé suñu liggéey dafa am lu ñu may am lo xamne mayut ñuko ñi yëngu ci walum karanga yi nonu ñom ñi nga xamantene nak ñoy politiciens yi ak sen militants ñomit di sem loi yi nga xamantene moñu omba ñun ñep yoyu la gaay di doxé ñomit tamit bañ nañ ko ba IEC sen bopa am na sarta yi ñu tiral moy code of conduct bi tamit te candidate bu nekk da nga signé lolu wone ne man nanguna pour anda ak ci bépp sarta bo xamantene IEC tiral nako te bokk na ci moy lan da nga comporte sa bopa comme ci anam bi nga xamantene la ko loi tiralé ci anam bi nga xamantene la ko IEC sen sarta yi tiralé kon bu fekkee ne ñom dañ ne bo ñëwé fi ngay am yow bo bëggé forcer du ko fofulé ya ngay yaxal loi kon baax na ñu léral lolu waye fogg na buñ défé nanka tay du tay sax bu ñëpp défé nanka dafa yomba li jëlu time ben 15 minutes nga dem sa yoon kon nañ def nanka mu yomba ak ñëpp. Well, we hope all the parties will learn from what happened yesterday, and even the security also will learn from it in moving forward, because at the end of the day, it's just going to make the work very easy for all of us here. Like you said, I mean, now let's move on. We're looking at GDC. We have heard from our colleague Umar P. Jallo saying, you know, they are also coming with because now they are from an alliance with the North Alliance, APRC, who are also putting on green. There is a confusion here. The IEC is saying they recognize the Fabakar Tomogyara-led executive, which is currently in alliance with the NPP. Wouldn't this cause any confusion here for Mama Kane to use the colors of APRC, which is not recognized by the IEC? I think I'm going to say this very clear. It's a mockery to the Independent Electoral Commission. It's a mockery to our democracy. It is a mockery to our electoral process. Because, you know, we must not be opportunists. Political leaders have to set standard. They must be honest and sincere. You see, sometimes I tend to ask myself, where are we really as Gambians? The fact is, we all knew that the Independent Electoral Commission had made a statement that the APRC that is recognized by the Congress of the APRC is the leadership of Fabakary Tombong Jatta. That body are in alliance with another party. So if you choose not to be part of that alliance, then you have to switch allegiance to another party. But you cannot go and sit down and say you are making an whatever alliance agreement with a party in the name of that party of APRC. So to me, it's opportunism
and total hypocrisy. Well, let's just see how the how the IEC is going to handle this issue, because it's he doesn't mince his words. But Aliu, for me, I think, if I can recall, a few weeks back, the IEC did issue a statement clearly stating that the Fabakary Tombong Jatta-led executive is the one that has been and is being recognized by the IEC. Now, until yes, AP as a Congress, and then a Congress, but for now, which is, I mean, obviously not going to happen within this short period. Well, as you are saying, I mean, you're saying the crowd, they're also trying. We're saying some. Are they forcing themselves in? A push and pull. It looks. I mean, it looks as exactly. they're pushing themselves. Exactly. They are trying to push their way in. They're trying to push their way in, which is rather unfortunate. So some of these parties, actually, I don't know what is wrong with them. You know, no, but we need to understand one thing that is very clear. Ansumana and I and all of us have been monitoring, we have been covering nominations. Yes. This thing has been here for ages, Ansumana. Believe it or not, the crowd, when they come, it's always difficult to control the crowd. As a party leader, as an executive, you can tell your supporter, you know what, if you go oblige, respect the rules. But when they get there, you have no control over how people react. You have no control over how individuals behave. And right now you are seeing what is happening. I would say this. The leadership of each of these parties must sacrifice their leaders, their executive members, to be at the forefront before the barrier. Possibly, if that happened, the surrogates and the supporters and the sympathizers would behave. But if they are nowhere to be seen, you have the surrogates and the supporters. And in fact, some of these people who wear this T-shirt, they really believe in the party that they are working with? They are there for ambience. Now, probably. So actually, I think definitely the leadership of political parties, must step up. That's why they signed this code of conduct, campaign code of conduct. But I think the IEC also need to review whether they need to sign something else for nomination, because this is unacceptable. The police are doing a fantastic job, but they cannot stop this large number of people. I will borrow that word from you, unacceptable. I don't mince my words when it comes to some of these things. We've been covering nominations and elections. At least I think this is my third time. Because it's been happening over the years, does not mean it's okay. We cannot normalize things like this. It is wrong. It is wrong. And really, we have to speak against these things. The party leaders have a role to play in this by continuously speaking to their militants, but for us as individuals as well, when we go out there to support or accompany our candidates, we have to ensure that we behave in the best possible manner. Which is important. Because Umar P. Jallo just saying something, I guess you heard that. Yes, let me just come in here. It is important. We all have to behave ourselves in the best of manners, and this has to start with all of us. I mean, I can belong to a political party. You can belong to a political party. Your party leader can say, you know what, if you go there, respect the security. But some individuals, you have no control over them. The way they behave, that's right, Ali, but something just happened. Something just happened. Okay. Just hold on, Siri. Let me go to my colleague, Umar P. Jallo, who is outside the ISA building. Umar P., what is happening there right now? Thank you, Aliu. Just something almost similar to what was happening yesterday in the case of the UDP. The GDC and APRC coalition supporters are also here at the first barricade, pushing and pulling. But it seems they are a bit organized. Looking at the fact that they are holding already, they have a list of 250 that they are already identified to go in. That we expect to minimize the pushing and pulling, because now they've started calling the list, and those are the people you are seeing walking in. They are allowing those 250 that they have listed to walk in smoothly. But before the coming of the list, actually there was that push and pull as to who will go in and who has to wait outside here. All right, thank you so much, Umar P. Jallo. You have heard from Umar P. Jallo. He said, that's what I was saying, the leadership of political parties must step up. At the beginning, we've seen the little fracas, but they have stepped up because they have already did their homework. They prepared themselves with a list of 250 people, and right now they are calling out those names to give them entrance to the building. Perfect. Good job. Yes, I think I'll have to commend them on that. However, I have to still emphasize this point. It is not just about the party leadership, but
us as individuals. Exactly, as supporters. You see, you will not see any party executive member behave in that manner. Yeah. All right? Now, in almost all these cases, it's party militants who would do that. And I think it is down to individuals to understand, that the election process is being guided by rules. And once you get here, there are rules that have been put in place. Subject yourself to those rules, and the process would take place smoothly. In fact, within a couple of minutes, you are out of this place. But, I don't think it's worth all this push and pull and all of that, because by the time the candidate presents his nomination papers, after his engagement with the press, they would open the gates for you. So it's not worth it. Just eso linga don jëm ci angale rek ñang ko jëm ak ci olof bi touti gis nañ déma lu xewon lu similar mo ngi xew right now ñu bari dinañ wax ne okay mun na party executive wala party leadership. Yes, the party leadership am nañ responsibility, but then for now the chunk of it is supporters la understand, because you me as a party leader mun nga ñu support, okay, so then agé IC MLN fee why am na ñoo xamne you have no control over their behavior. Suñ fa agé ni ñi behavior is completely different from same party leadership li ñu len wax. And sometimes this is a challenge. Wow, xam nga demba wax nañ li am ñu ci sika waye dëgg moom dëgg la rek. Yeah. Soo bàyyi xel li ëpp ci ñi dee def lii du nekk ñi njiiti parti yi nit ñi nga xamante ne ñoo ñëw pour gunge seen candidat wala ñuy support parti yi ñoo dee def yi mel nii bu dee ñëw nga bàyyi xel sa njiit defut yéen yow war loo ko def. Élection bi loi moo ko taxawal te dafa am sart yi nga xamante ne moo tënk lépp ak lu man ak yow ak keneen ak keneen nu moo behavior ci jamono bi nga xamante ne lañ nekk soo gunge si sa candidat ba nga agsi fii ñu ne la fi nga emal foofu because moom su joxee ay kayitam ba pare waxtaan ak taskati xibaar yi bu génnee dañ la abil bunta bi nga génn ak moom waaye ngiroo ngaaroo bi xëccoo beeg yooyu. loolu I don't think it's no never dimbali security ba pare leneen tam moo si nekk man dinaa comment leadership yi GDC. ndax def nañ fi loo xam ne gisaguma ko jël seen liste dina liste yoo xamante ne ñaar téeméer ak juróom fukki nit yi nga xamante ne loolu leen ay si appal mooy petit bu nekk lu leen appal ne nanga minute yi ñoo war a mën a dugg si ñëw toog si teen bi fii pour gunge seen candidate ñoom def nañ loolu nag thank you rafet na bu ñëpp defee nii rek mu yomba ak ñëpp waaye parti militant si lay waxal because ñoom ñoo dee cause commotion bii nii yëpp problème bi ak xëccoo beeg ngiru ngarab yëpp ñoom ñoo koy def doo gis benn parti leader boo xamante ne fii ñoo fee gis ñëpp they are honorable men understand nga te dañuy respect loi because ku respectul loi kenn du la jox réew tey benn GDC executive member du génn mu def lii waaye militant si ko def gis nañ loolu démb te gis nañ ko si ay fan yi passé kon nit ñi ñoo war a bàyyi seen xel ci loolu boo gungee sa candidate nga comporte sa boppa very well dal ba pare déglu bu jeexee nga génn ànd ak sa candidate dem fu la neex def lu la neex waaye bu doo ñëw ba fii di xëccoo di push and pull in fact li si xew mooy di nga wees ak time candidate bi wees tamit time bi beneen candidate boo xam ne moo war a ñëw gannaaw yow sa boss ate tamit da ngaa jëfeloo police yi seen liggéey xam nga loolu Sidi jërëjëf yaje marpi jara ya fa nyamen amembe ken bantanto kabini ifutata am ga there was that push and pull supporters ning aning security ning bari nga ko kili nyenta wala bambandila ku jima be je mo ka for the executive bari nte fe dol be je supporters lo now you're smiling but this is the fact Sidi mo jama be je your party leader asina a for support nyat Aliou Sonta we disagree to agree here okay well min kumayata patio party ñaaton ko lebije patio party luwa lebije ngajele min kede jam bere GDC futata jam ngajele ño sabo do ndin kumasta bari ñaaton ko min bo patio de fintita nin kayto kat ko ye kacale ke koma wo kacha wolo kayto wulu eso wo kacha ni wolo ye mo keme fula talule to safe bere futata jam kaydo findire ka fako mo keme fula talul lebije i bolle kilele ye tambi wala mu kuti mi yalon ko ngola xamme ngola je gidi sibulu ngola xamme pati dor kono be bulu toñalo hani dara ni su korre be kan ni so be city bino le ka dol city singole do city count mom toñal mo be no I don't think looking at the figure 250 mo si wo be kram e ngoto they have a list they have a list all the party must have a list of these 250. For the first time, we have seen GDC came with a list because IEC have notified all these people there is 250 that can come here and only 50 can get inside. So that has been communicated. Yeah. So GDC have listened to that and they've done their homework. Choose 250 people to come in to the front of IEC, but 50 to go in. So whilst they are doing that, the commotion have stopped. Somebody have told them, hey,
with the GDC telling them, you know what, don't disrespect us and disrespect yourself. Because coming here behaving other way around, you are disrespecting your party. For me, definitely. I mean, my problem is trying to normalize this. I mean, this issue of people, coming here and then misbehaving or not, abiding by the rules and all of that. I have a serious problem with that. We cannot normalize what is not right. It's not right. It is not right. It is not right. And we must continue to speak against it until people start to accept that this is not right. Understand and appreciate that we have to comport ourselves in the best possible manner when we get here. And I think I have one suggestion. Why not all the parties, like if they got the list of the 250 who are to come here, why can't those people come out here and occupy their seat? And then the party leader will then come with the supporters. And when they come there, then it will be so easy. Because sometimes you come with the executive, the list, and then, crowd is too much. And, talk, and then you see the push and pull, you're not violent to the father, the four of them. I just think there is a problem. I think what we are going to see here from now on, we will be seeing political parties trying to take the moral high ground. By doing what? By organizing themselves. And that is how it should be. Because they are seeing what is actually happening. So now they will all try to take the moral high ground. And I hope and pray they will do that to show to the people that, you know what, this is not us. We are better than this. We can do better. Yeah. And definitely, when we sit here, we are not being critical to one single party, one party or Y or X. We are actually saying what is happening. Njikita ko sa membe keka. GDC kato menke kamo keme fula talu to safe kane tambindi nang waye nyosabo bondi jele. Anu njikita ko parti kotongol min fana mena ko bebe television o jibe kan kaje membe ke kanja ibela mo fana rawaila le ka fo ko alnal frede je ale kulu soto ale hormo soto ale bunya soto biko nal kulu ale kulu tan dol patiol nal man kulu ale kulu bali tan dol patiol so njikita ko membe kala jang ka bobila kata fo jumo abe kala couleur mi yalon atan terena abe kala couleur a bebe ta a nyama bar ngalon ko pati balbe ko male bar ngaji ki ko ibe fan hormalal de parce que ni nara je dingo man hormo te Well, Sidi, let's just move on because I'm later Mama Kande XFE Nyanwenka IC building. Just nine hall Mama Kande move form party in 2016 contest in first election. Mu poll 17.1% of the votes. Nga whole jar Mama Kande as a politician. Noko jangate so mungenyo contest in his second presidential election. Mama Kande Aliou nga buga ko bañ ko ding ko nangul li nga nangul ku melni Ousseynou Dabo ding ko nangul li nga nangul ku melni Halifa Sallah ding ko nangul li nga nangul ku melni président Barrow ak yeneen parti leaders yëpp ndax momit nit ñi jox nañ ko ci réew mi ci jaar-jaaram ci politics ak contribution am ci réew mi because bokk na ci politician yi nga xamne ñoo dee gën a joxe ndimbal ci liñ mën a séddee ñooy gën a joxe ndimbal di dimbale ñi nga xamante ne ñoo dee aji niw doole yi ndaxte bari na gox yi nga dem te ci réew mi ràññee ko ci bohol de man ràññee ko ci bohol de foofu lay waxee gas bohol moom bari na fi gox yi nga dem gox yi nga xamante ne ay machine yu woon ndox problème la fa mu yóbbul leen bohol te ñu xam nañ ndox ni mel ci dundu ñu doomi aadama di nga soxla ndox pour naan toog a fóot ak leneen kon koo xamante ne mu ngi defal loolu askan gi te ñëpp di si teg bot kooku man mii mus naa koo laaj ma ne ko ne am na ñu dee wax ne yow ndimbal yi ngaa joxe da nga koo def defuloo ko ngir yàlla ngistal nga koo defee te da nga ko def dig politique xam nga lu ma tontu mu ne ma bu doon loolu rek la ni kon ma bàyyi ndax man su ma def lu mel nii du ma oo kenn ne la kaay seede ma nit jaamaa toppa because xëj na so Mama Kande mu ngi dugg si ak xaftanam bi usually ni la dee soloon nag ñetti Abraham xaftanam bu weex mu ngi taka max kam sol dark spectrum mu ngi ànd ak mbooloo bu takku nag wax dëgg gaa mi génn nañ jéedi si support génn nañ ak doole ñëw gunge ko fi nga ne moo nekk ay isi sidi yaaje Mama Kande be futa nan kanam anala haftani koyo ay maxo dum maxi koyo ani nya classo bala ani mo jama nata de tonya be daming Aliou koya fanya me Mama Kande abe dum kanang dulato memu election house ti ngaje ate jama ya lombina la haftan ñetti abdou dol kay ñetti morso ani wolbe dum kanang min ket haftan koyoti bari ngaje ñen nomination pare sifa bebe na jande jenra boja na janna do komuta ay haftano dum Ousseynou nata ay suto dum ay tafia muta Mama Kande dum mama tebe mena mutalabi woto nga nyasi ngaji be abe dunna no janyame oranda be dunna janyame
bi mu lunne mi yalon ka fanan kumayata gambela politique tariko kono kat ko hansa nomination ni wolbe kekan molbe nay be fon série andi kan anun ka série kaydol fanan tandi yemin fo mama kandela karola jama ya suute mo mi yalon ko demaro jama akadi ning alala ndaro kede dula jamato disaster akake mo follow de min ka futaje kana fulo bondi aninga fem bondi kadi jiyo fanana ko ngaje santo do sate jamabi je ay bo holo sambaje oda molo mi yalon ko ay kano soto banko ya nim banku dingole moto bu selabulu woto bi fana mu lunne de lungu mi yalon ko mba lamoy la nan tumo mena nata ala kaytol di kana anen kibar talale kacha bari serun nyin sangoto akera moti momi yalon ko anim momman kafu fangole lota fangoye wolonga mada dum coalition 2016 kono a lota fangoye ay kemotela sur la temps ni worowula aden talantemo ay o soto woto nyin silo fana anim momman kafu ngaje jamba kero do ba noma wo jamba kero ngala be sene ala nyato jamalo wolti bari sobida ko APS la breakaway group lom fodum wonyanda kala mil nyanto fola wala alfalti milbe independent electoral commission woto dum jikita ko ata kala kumerenti mama kande abe dunna nyimbumba nyento mimo independent electoral commission ti kala sedia kaytol di anim fanka fawtandi alfanyina mimo alaj mamad abarka bakke sidi sisi jerejef ansumane eso nyasi musidma won men darde QTV wonbe jettinade Q radio 103.3 hebe ganda hebe bada follow do internet Facebook YouTube fop do ndo joni mama kande leader Gambia Democratic Congress kanko woni yettade do IEC do pour o wedda kaytaji makko do on do mama kande orde himbe hewbe non banga dabe ari pour deftugo mo do IEC pour o wedda kaytaji makko di so ndari mama kande woni do ngada o fodi o boy he politics parce que o medi wonde député Jimara constituency 2016 o wadi form parti makko video GDC te blenden ha joni non mama kande yimbe kebe be gandini mo he ballal ngaw fori ngaw woni wadande yimbe be bila he boholaji he masnaji unodi fof o walli yimbe hewbe bila o fodi politics mako so mama mu ngi delu wat second ronam amna chance si li nga gis ne mu ngi andak not alliance breakaway group bu APRC bi Aliou xam nañ ne APRC danaka ñaka dego amna fa ci biir lolu am ben xaj bo xamne génn nañ ñom jamono ji anduñ ak ki nga xamantene modi Fabakary Tombong Jatta ak executive am gannaaw lolu tamit ñu gis ne njiiti réew mi fi nekkoon waxoon na leen ne dem leen ngeen bootu ci gannaaw ganu ñu nekk ci ay waxtu mooy leen déedéet dem leen bootu ci gannaaw Mama Kandeh ak GDC tey ñu ànda dem bootu ci gannaaw ki nga xamante ne moo di Mama Kandeh waaye mu bëggoon a fàttali askan gi rek soo bàyyi xel élection yi 2016 Mama Kandeh lim am bu doon ne téeméer la fukk ak juróom-ñaari xaaj bi yëpp ci doomi réew Gambie sànnil ko carte ne moom lañ bëggoon mu nekk seen jiit nga gëstu ñenn ñi luñ am ci pourcentage kon nga xam ne loolu nekkul lu ndaw kon nit boobu am na chance comme lu candidat yi yëpp amee chance. Are you seeing what is happening? am na cër tamit ci li nga xamante ne moo di politique dafa mel ni moom it génn na ak mbooloo bu takku ndax soo bàyyee xel Aliou waxoon naa lii ne moom it ñu ngi séntu ne dina ñëw ak mbooloo kon dafa mel ni honorable dina dugg ci lu bañ a yàgg ndax àgg na si barrière bu njëkk bi nga xamante ne boobu la police yi teg dafa mel ni suñu naataango Omar Pi Diallo lu mu ñëw wax ci kàllaama nasaraan mooy ne fausse barrière bi nga xamante ne police yi teg nañ ko moom Mama Kandeh agsi na foofu waaye ñaar téeméer ak juróom fukki nit yi nga xamante ne lañ tànn ne ñoo ko gunge si biir fii ñooñu tamit dugg si nañ ba pare kon dafa mel ni ci lu bañ a yàgg dina dugg si ñoo joxe ay kayitam bu ko defee mu waxtaan léegi taskati xibaar yi Aliou pour dëgëral point bi rek bépp candidat boo xam ne mu ngi ñëw fii am na chance bépp candidat boo xam ne mu ngi ñëw fii am na chance foog naa lii moo nekk njëlbeen yoon ñu am élection boo xam ne dafaa jafe pour nga wax ne diw mooy win ndax clear favorite mu ngi fa soo ko xoolee képp ku fi ñëw indi na mbooloo bu takku te mbooloo boobu noonu bu dee ne translate na to vote ñooñu sànni la carte yaakaar naa dañoo am lu anglais di naan tight race maanaam raw gàddu boo xamante ne la day jafe lool pour nit
gaaw a wax ne kii mooy am ndam. To predict, well, it's politics. Anything can happen. Sidi, apparently, Mama Kanefin Abe Duncan Ani Mojama, 2016, he pulled 17.1%. What's your prediction? Aliou Baraka Bake. He was a new kid on the block at the time. Gambia la carre fayo be tembo minto. Nyin tembento e kavame ko nasaranga la force pass the post. That is Raugado. Han moy dan kilinda dro. Aye dande. Yes, Mama Gande. Comme Inyabala Sidi al moto fon ye bandere fulal keje JD sila bandero ani APR sila bandelo wala be sitting Mama Kanda moto yalla ne kanyi APR su kuma be kan jelendi parce que juma kum fulo commando Yaya Jammeh ko APR sini jamala kata Gano ko de moments later ko hanen saying ani bare JD ta momo nga moyda maltem bari ibaje la hani ye molecular that 250 fon nga mol ye mala ko wala fana ye jamba krol dong wala fana dada be 250 mol fana ye molecular butu ngamra de ngamara nyinde insabula IC wala ndila nyami bare Mama Kande mo molade mi yalon ko eta da bonde no la nyin karre fayo kono kado mom yalon ka findita sam follow me na findita ay min soto kemonia tala sila tan ni worawla anen killing ayole soto ani moman ka fu nyoma nyin silo ngajele APRC la breakaway ko ke kiliminna inatelom oto mota da bonde la nyin karre fayo kono nyimu nyambe mori ngolom momala ba katila dame woto safo ko membe kerindro wala Mama Kande be nyin tembe wala be nakan kana futa Independent Electoral Commission bari fana Ousmane gis nen refetoy bi GDC def si buntu bi sen ñaari témèr ak juroom fuka ñu ngi dox ken topulem pour heccio ak ñiro ak ngaro bi ñu ngi ñew si biir nu mu rafetee c'est loolu nu mu rafetee rek police yi kontaan nañ si kilifa yi nekk fi kontaan nañ si ñëpp dal nañ ñu ngi dugg si béréb bi. waaw loolu am na solo mooy li ma la wax rek ci gannaaw nit ñi bu ñoo roy ci ñi nga xamante ne ñoo li seen njiiti parti rek coow du jóg ndax ñooñu bu ñëwee lépp loo xamante ne moo di sarta wala loi buñ fi teg loolu la ñoo toppa doo gis honorable Kande mu acté noonu doo gis. Honorable Dabo mu def loolu wala President Barrow wala Honorable Sala ak yeneen candidates yëpp doo gis kenn ci ñoom koo xamante ne dina def yenn yoo xamante ne du méngoo ak li ñu séntu ci njiit kon yow mi nga xamante ne yaa koo toppa na nga fexe roy borom nga bàyyi xel li moo def bàyyi xel tamit message yi nga xamante ne la ñoo joxe ndax kenn ku nekk si ñoom boo bàyyi xel li ñoo wax mooy lan jàmm dal yokkute seen wax bi yëpp dem na ñëw na foofu la ndaxte bu ma la waxee waxi kaaraange wax la waxi mbay mi wax la waxi wér-gu-yaram ak yooyu loolu jàmm ak yokkute rek a ci ne yëpp dem na ñëw na foofu la kon pour nga am loolu da nga am pour dal bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoo di sa ay kilifa waaye nag xam naa ne politique la te nii mama dugasi na léegi ngay ñëw romana sécurité fi ñu nekk moo nekk main barrière bi léegi dugati na am naa léegi moom nga ñëw aaga fi nga ne moo nekk bunti IEC gis ne mu ngi ànd ak ay nit ñu bari moo tax mi dugasi na sécurité maa ngi gis his personal security ñu tax ñu ngi def lépp luñ mën pour mën a gis ne ñu provide ko enough security waaye nag comme noo ko no waxee si lu am solo la daal am njiit yëpp suñ sañoon lu nekk di am foog man dina am waaye supporters yi ñoo war a meg soo ne comme noo ko waxee rek en ce moment ñu behave ñu xam ne daal lii yëpp pour mu succeed wala pour mu dem smoothly ñu tax am nañ ci big role bi ñu war a play soo suñ ñëwee daal nañ dal def ndanka xam nga ñu liggéey ak sécurité bi because yàggut 30 minutes rek sa candidat bi génne fii nii ngeen dem so fana lu am solo la Sidi abe damento mama kane filente abe futakan nan isi la bunda bato baraka baki alo yemi futo nyalom jikite ko nyaton ko be nyim banko nyene kan be ba nyene kan kayro lo kono tenkun kono bunya kono hormo kono wodo mol min katare ko ma fana e kana kufa moya ke yalon kufa moya mu fenne de mi yalon ko asama turo kana dolbe je kufa modol ka kufa moya leke woto mba fole ko kana ke kamar ko nan kolti parce que adin touré ko nan kol fo ke brika man kolti ba fo woto ngaje mama kande be futata sañi ngamira binaji la oto kono ko bebita ka nyame sewobe je kontano be je mo bebe lamo horke kan ala sécurité fanam be je anin police fanam be je anin kantar la cotonlu kaje ko ate mama kande ji kayro kono ay futana nyim bumba nyintu ay kibar talal felebe lorim bunda nyintu babatu kan
alfa min fana yalo ka tel singbe chairman o kam min ka independent electoral commission ti min ka Joseph Quality atelon jiatioti min ka nying dingol jiati jang afana fele alota bunda nyinto abe batro ke kan honorable Mama Kandela alhamdulillah rabbil alamin aliou Mama Kande fala futata ñi min tandi dron ko Gambia bi mbete momento ding jamabi jam miliyaron ko xammo so de ngani so pour ka nyim bankumbara Mama Kande fana mbo wolo kono andun ko nga fa nyami mota da bonde no lo kono parce que molo mate sanji lulu ko no bira lot ani mo man kafu kare kay so ni atela sur la kemodi tande worowula anen killing wala soto woto bi fana nga fala nata andun anata nyami pemman falinga bal aliou Mama Kande have been himself always the same. Mama Kande, dressed smartly, with full of love, full of smile, full of confidence. So he calls himself the handsome man. Oh, handsome man. So I'll give him that. But Mama naturally, he's that jovial guy. I remember when I used to cover the parliament, back in 2010, when he was in the parliament, he was always a nice guy. I mean, he's full of fun anyway. Well, but not all fullers Mama are handsome anyway. Yeah. Well, he's a good friend. Mama is a good friend, and definitely. Anyway, yes. Fullers are naturally handsome. So pour wax ne rek honorable Mama Kande agsi na ci IEC si bunta bi fii comme ni ngeen ko gisee rek seen screen si police yi nga xamante ne ñoo fi ne yor wàllum kaaraange ñu ngi fexe pour gis na daal wàcce na dugg ci jàmm lii mooy Gambia ñun lii lañ xam def lu nekk ci jàmm tey boo génnee si biti buñ ne Gambia li ñoo pugaroo ñun mooy ne Gambia bokk na ci réew yi gën a am jàmm ak dal ci àdduna te Gambian bi kenn gënut koo mën a teral gan kenn gënut koo baax it's unfortunate yeneen nag nga gis yenn situation yoo xam ne xam nga dina tax sax xam nga am disappointment waaye Gambian ci Gambian wax dëgg yàlla nit yi jaamaleen te Gambian dafa bëgg a moromam Gambian kon nañ fexe sàmm loolu fexe gën a dëgëral loolu élection dafaa ñëw dafaa dem ñun ñoo fee des ñun ñooy demante ngénte ñooy demante xew ñooy defante lu nekk kon nañ bàyyi xel loola buñ nangu mukk élection bi boole ñu soo bàyyi xel candidat yu ñëw yëpp seen wax bi benn la kenn ku nekk si ñoom foog nga ne yow xalaat bi nga am plan si nga am loolu moo mën a yóbbu réew mi kanam wala boo ko boolee xalaat yi nga xamante la Gambien yi am ak pexe yu ñu am dina yóbbu réew mi kanam kon buñ bàyyi xel loolu rek lu nekk dinañ ko def si jaama ñu génn si jaama foog naa loolu am na solo. jërëjëf Ansumana eso ñaasi musidɓe wonɓe ndar QTV ɗo wonɗo joni Mama Kande hewtima ɗoɗo dammogal mawga gonɗa ko ɗoɗo IEC joni o naata nder pour o ara wedde kayitaji makko ɗo wonɗo joni chairman o independent electoral commission Aliou Momar Ndiaye o jooɗima pour fode Mama Kande pour o naata ɗo wonde Mama Kande himo ko damal ɗo ganduɗa yimɓe kewɓe heeɓe ɗon kono noon ɗo e makko naata foof o koye mbiyete ko because Red Cross naɓe heeɓe ɗo kamɓe heeɓe wedde hande sanitizer he masque pour ɓe mbaɗa merso dal kala naata wuɗo dal hara ɓorni masque te kadi a waɗi use hand sanitizer because just pour danda yimɓe ɓe rek he o ñaw coronavirus Sidi aɓeɗamen to hande sahen Mama aman jina ala mo toto folo aka munta ika finna about the communication either from the in or Mama fam aman pare folo pour ka jina aman pare folo ka ji njigira ko sañi akamunda ko sa kana jigan abe jikande sañ ngamara be nun kono do pour ka batroke service lalu ka fasa jina sala jitana fala bina kadum bungo nyinto memo independent electoral commission memo IEC nyinti ikaje police lobe silo bonde kaye andala patio dingol fanam biji anen kibar tala jama bare jikete ko sañ pati dingo men keta keme fula anen talulti wol be sita banto tole talulo nyil fanan duntale andu sañ Mama Kandele be dunkan nang nyin tembe Mama Kandele be dunkan nyim bumba nyinto memu election house the independent electoral commission alpha men keta IEC chairman Alhaji Mamadou Ndiaye abe sirine nyin tembe vice chair men keta Joe Kolti abe loring kabatu memo Mama Kandeti prata so gisne Mama Kande wàccana si moto bi Joe Kol muy taw si bunta bi di ko welcome di ko dalal si kër ji mi independent electoral commission election house tie Gambian flag bi tam amna ko nekam ngi tie Gambian flag bi Joe Koli moom mooy bakenegu chairman bi mooy deputy chairman bu IEC Aliou flag bi nga wax noonu yaakaar naa bépp candidat boo xam ne jaar na fi ci borom parti yi gën a mag
bu fi honorable Dabo ñëwee gis nañ Gambian flag toppa ko bu fi tamit num tuddati May Fati ñëwee gis nañ Gambian flag toppa ko honorable Fati léegi nag mu ngi nii honorable Kandeh tamit ñëw na Gambian flag bi toppa na ko lii nag dafa rafet man dama dee kontaan trop saa yu ma gisee Gambian flag bi kon baax na suñ njiiti parti tamit fuñ munti dem rek ànd ak moom ndax loolu mooy li ñoo ràññee ñun as a country kon lii dafa rafet trop mu ngi noonu di dugg si nag mu ngi noonu di dugg si biir IEC yaakaar naa fi mu nekk nii nag moom ci ay minutes yu niw rek. dugg si lu ko dee tardeeloo mooy dañ leen di jox hand sanitizer mooy Red Cross. waaw pour jox leen ñu raxas seen loxo. waaw ak sol leen max. moo tax ñu ngi loolu waaye gis nga ne Mama Kandeh fu mu nekk ne mu ngi si bunta bi pour dugg si. Well, viewers, if you're just joining us, you're watching QTV and we're broadcasting live from the IEC building here on the Battle Harding Highway. I am Aliou Cisse here with my colleagues Ansumana Esonyasi and Sidi Cisse. We're bringing you live coverage of the nomination ahead of the upcoming election in December. Quite important process as far as the upcoming election is concerned. Today is day 4, and then Mama Kandeh is now in the main premises of the Independent Electoral Commission to deposit his nomination papers to the chairman of the Independent Electoral Commission. We are also broadcasting on Q Radio on 103.3 and also streaming live on our Facebook page QTV Gambia and also on YouTube QTV Gambia. Quite historic moment here. Mama Kandeh is now about to take his seat to actually formally present his nomination papers, which are required by the electoral body for any aspiring candidate to bring, to indicate or to prove that you meet all the requirements to be elected or to contest in the upcoming important presidential election. According to the IEC, they had 26 aspiring candidates who had visited the IEC to collect the nomination forms, but we have seen some of them have pulled out in the names of Matthew Gomez, an independent candidate, and also the leader of the All People's Party, Dr. Ibrahim Jany, was here yesterday to officially inform the IEC that he's withdrawing because he's going to form an alliance with another party. We are not sure yet, but we will find out. But he has also announced that he is withdrawing. So far, we have received nominations or aspiring candidates. Let's now go to the IEC chairman. I think they are now having prayers, individual prayers, before the chairman will start receiving papers from Mama Kandeh, leader of the Gambia Democratic Congress. Yes. Yeah, here to submit your documents so that you can be considered as a candidate whichever for president election. Let's have your documents, please. This is the party symbol, color, and candidate photo. Yes. This is the candidate qualification. This was part of the forms that we received from This is the nomination forms for Banjul.
This is nomination form for URR. Nomination forms for ESCOs. That's the term. Nomination forms for CRR. Nomination forms for NOTBA. Nomination forms for LRR. Nomination forms for KMC. What is wrong with that for? Something wrong there? I'm not in your warrant. Asset declaration. Here's the sponsorship letter. This is the receipt of payment and his tax clearance. And do you have your voter's card? Thank you so much. President Finbia nomination documents to the chairman of the Independent Electoral Commission. Baringol abedamen to Mama Kanenala Molu Ibela Kaito Bondekang Purokadi IC chairman la Aliou Momar Ndiaye. Musibang won mendata QTV don do Johnny Mama Kande manganda kanko woni yesojo Gambia Democratic Congress Party. Imo werde kaytaje makko do IEC. Mbokki ngami yaa ngi seetaan fu mu nekk ni Mama Kandeh ak ay supporters am ñëw nañ ñu ngi joxe seen kayit yi di ko jox nga ne moo nekk chairman of the Independent Electoral Commission Alhaji Aliou Momar Ndiaye.
They presented their nomination papers, which they actually divided into separated per region, just to make it easier for the IEC in their scrutiny process. Yes, yes, yes. You can just in case. We don't know. Color sample photo may use during the campaign period. Besulla will be nga xamne yalla wërsegal na la nga mëna bokk ci élection bi as a presidential candidate c'est lañ la doga confirm waye fim nek ñum ñep ñu fi jaar ay aspirant nen pour lolu mu leer kenn ku fi mu ñew jamono ji presidential aspirant ka waye bo demé ba jall sirat nak muy samedi after public scrutiny bi boba mëna ñoo wax ne diw de presidential candidate la pour parti sangam wala as independent. Yeah, I will always together of you. On the seat, they are subject to public scrutiny. Come Saturday. Thereafter, we communicate to you. Good luck and God bless. Commission Ali Momar Njai has just given Mama Kande a receipt of confirming that he has received his nomination papers, and like he has already informed him, there is going to be a public scrutiny on Saturday, and after that the IEC will issue a statement to announce
the final candidates that will be contesting in the upcoming election. So gis nga ne Mama Kandeh IEC chairman de wone na ne jot na kayitam waaye leeral na ko ne Saturday inshallah after public scrutiny bi si la ñuy génn pour joxe kaddu pour wax askan wi kan ak kan lañ taana ñi nga xam ne ñoo war a contester élection bu war a ñëw. loolu am na solo Aliou war fa mel ni honorable Kandeh mu ngi dem pour waxtaanale suñu ay naataango taskati xibaar yi bu ko defee rek nen gën a continuer li nga xamante ne moo di programme bi ak waxtaan bi waaye fàttali leen rek ne lii mooy nekk ñaareelu yoon muy fas yéene pour taxaw bokk ci li nga xamante ne moo di presidential election fii ci biir Gambia kon ñu dem ak suñu naataango Omar P Jallow bu ko defee nag ñu dellusiwaat continuer ak yéen gannaaw laaj ak tontu bi nga xamante ne dina dox ci diggante kii di honorable Mama Kandeh ak lii di taskati xibaar yi. waaw lu am solo la I know suñu naataango Omar P Jallow is currently on standby fi nga xam ne du yàgg Mama Kandeh dina am waxtaan bu mu am ak taskati xibaar yi Omar P Jallow is currently on standby where any moment from now Mama Kandeh, leader of the Gambia Democratic Congress, will have a brief chat with the press who are here to cover this event. Just a reminder once again, you're watching QTV and Gambia's first private TV station. We're broadcasting from the Gambia here in West Africa. My name is Aliou Cisse and I'm here with my colleagues Ansumana Esonyasi and Sidi Cisse. Sidi abedamen to Filenti Mama Yala Kaitoldi at Mela anin Kibatara Bediamulo. Barka bake Aliou nga minji jang wala Mama Kandeh na ka fon CD anin CD Kaitolu wolbe kere kudu mi yalon ko aya beta di alfalma melbe. Let's now link to Mama Kandeh. He's about to speak to the press. Diamula kibar talale nyin tembe. Sidi, let's now go to the press conference. Do I have to make any comment on that of something that was in 2016? And we have all seen what have happened. And if I was put up by Jammeh in 2016, it wouldn't have been like the way it is today. And become, please. So I was never put up by Jammeh. Just a follow-up to that question. Your alliance with MPRC, victims who were victimized during the Jammeh administration are concerned. They are worried that your government, if elected, will not serve their interests. There will be no justice. That's what you feel, but I believe as Gambians, if I have to represent, I represent everybody. How do you see that morally? So I told you. Siding with a party that is seen as a perpetrator against those victims. How do you feel that? Are you talking about a party? I believe these are Gambians who you cannot send away from this country, and you are not better citizen than them. It's not about the people. Excuse me, you are talking about a party. Exactly. Who are in that party? Are they not Gambians? So let me help you here. I have made it very clear that those that have come up with the name TRRC, I believe they have very brilliant ideas, and I am in support of the TRRC because the meaning of TRRC is to reunite Gambians, to bring Gambians together after the truth has been revealed. So we have to reconcile. And I did not create the TRRC, but I believe those that have created the TRRC, they know very well what they are doing, and I think it was a brilliant idea to think about reuniting Gambians, and that is a reconciliation. Thank you. Can you justify the legality of your alliance with APRC? I am nominated under the ticket of GDC. I am nominated under the ticket of GDC. I think that is clear. But you went on alliance with APRC. If it is legal, you wanted to justify that. This is what I'm saying. Which APRC did I went with alliance? Can you prove that to me? You said no to alliance. You are talking about another group. So please. Yes. What are Gambians going to expect from you to fight? We are going to fight corruption to the latter. How are you going to fight corruption in the Gambia? There are many ways how to fight corruption. Since this country, this current administration came into power,
We haven't had anybody been fired or dismissed from his or her position because of corruption. And we know that corruption is rampant in this country. So, you are a politician with so many followers. What message do you have for Gambians? My message that I have not only for Gambians, but as my colleagues, political party leaders and candidates, my message have always been peace. And everybody can attest to that. And without the peace, we cannot achieve our goal. So I hope every Gambian, all political parties, would want to, maintain the peace and tranquility that the Gambia is known for. So are you saying there is no alliance between you and APRC, the breakaway faction backed by Jammeh? This is what my memorandum of understanding. You are talking about a breakaway group. This is not a registered group. So I think that is clear. That is why I am nominated under the ticket of GDC. That's very clear. Yes. Do you have any agreement to provide amnesty to Yahya Jammeh? Well, I don't know where were you when the memorandum of understanding was read, but nothing of that was mentioned. So you don't have any agreement? This is what I'm telling you. Nothing of that in my MOU with them is mentioned. Suppose you are elected today on December 1st as president of Gambia. Could you give us 3 immediate priorities that you will be implementing? First, to unite Gambians, we are so divided. We cannot develop this country without unity. And a GDC government will try and do anything possible to bring Gambians together. And whoever becomes the president in this country, if you are not making any effort to reunite Gambians, you will realize no development. The second thing is the health sector. We have seen the situation in our health sector. And I think this is a priority. Education and agriculture. I thank you. That's the leader of the Gambia Democratic Congress Party, Mama Kande Vea, speaking to the press shortly after presenting his papers to the officials of the Independent Electoral Commission. CD and Sumana, you have heard from Mama Kande, trying to outline his priority areas. He talked about uniting the country, fighting corruption, but also calling on his fellow politicians, party leaders, to help in promoting peace and reconciliation. Quite very important there. Well, that has always been his message, rightly from 2016. Anyone who's been following him has been saying the same things. And I think it's important that we continue to emphasize this message so people would understand that as a country, we cannot really make any progress without peace, which is important. But again, on the issue of his alliance with the breakaway APRC camp, he's saying he did not go into any alliance with the APRC, and he's really reiterated that point. However, he has an agreement with a breakaway camp, who of course are members of the APRC, who have also agreed to throw their weight behind him to campaign for him for these presidential elections. Another important point to note is the fact that in the agreement he's saying that he signed with that breakaway camp, there is nothing that mentions giving amnesty to former President Jammeh, and I think this is important. Regarding whether, morally he does not, he feels it is okay to go into an alliance with, a group of people who are very much associated to the former president. That is in light of the human rights violation allegations against him. He is saying, well, they are Gambians and we have to reconcile this nation. So it's a deeply coded message that he's put across, and I'm sure it would be interpreted differently by different analysts and Gambians, of course. But for me, the most important point in all of this is the fact that, like Dabo, like Kurang, like Juf, and all these other leaders who've come here to submit their nomination papers, is also stressing
the importance of peace and ensuring that development priorities like security, education, health, are prioritized. And of course, for his government, party rather, if they are fortunate to be elected, they would ensure that these are priorities that are looked into as soon as possible. So I think overall, for me, it's a deeply coded message. Siri, you've heard Yamoy Mama Kaneme po Angala Kangoto covering Tibatalaga interview. I think Pumela Kumera Baki Ako Abela Fila Purukaji I bang Gamen Gamelbe Killing to Willem K Unite. But if I think Mamela Kumera Baki, Willem Alaning alliance with the breakaway APRC. Kafo Kabanyan Kafo, ila agreement kono for Fimi Jimano ko Willem Ka amnesty. Grant to Jami. There's nothing sort of that in there. Barakabake Aliu ngama makanda jelanata I said yaroka kungola I said yaroka la kaitola anu fanang keta moti hani sanjelulu komantu biradunta politiko kono aga kairo le fonga kairo sabatindi Gambia mbe kilem be ba kilem fa kilem ay okay membe dending anin kafo me lada nyokang APRC breakaway for APRC lombang makalang lo ni ajon ko sidi abe damete filente ye bare nying yele yaaje GD supporters wal bari kan sign pour kananang esila bunda bato jang pour kanay kela kontano tande kabri yela kan kandidate nada ni ndamena kamurun na ninjela so inada ka bendu sanyi pour ina murung wolbe ke kan sanyi ala pati dingolu nata pour ka bendu ina murung nomination o ker sanyi ka bendu ina murung amin fuko tonya Gambia bi nyanta reconcile nga ke kilenti tonya da ko TRRC mu fene mialo la fi kanu par TRRC kata ko momenti waranta la jero min wolom be ke kilenti bara fanan kuma kilimbi je mama kande atu koma there is one fundamental thing that he left out is justice. We can reconcile, but justice also must prevail. So I think that's very important. Yeah. It is good to say to us, let's reconcile, yes, but justice must prevail. Ko nga ke kilindi bar janebe ke mili torada foye ju soñabu anum fana mili torada ke fokuluro e rayka ko kuma da bakele toñalom TRRC nata ka toña sabatindi, but justice fana nyanda kelal. Justice must also be seen to be done because there are people who have been subject to all sort of inhuman treatment. Some have lost their lives. So justice, you cannot talk about reconciliation without justice, and I think it is very fundamental for Mama Kande, the leadership of GDC, to understand you can go in alliance with whoever you choose to be. And again, he talked about not in the agreement that they signed with the breakaway APRC group, there is nothing to say amnesty for Yaya Jammeh. I'm not sure if the MOU or the agreement or whatever you may call it, however you may call it, is have been made public. I've not seen it yet. Until I've seen it, I cannot comment on that because I know for a fact the breakaway people. We heard what Jammeh have said in Kanilai, but all of a sudden there have been a U-turn, 360 degrees turn that they are going in alliance with GDC. So I think we need to interrogate that further. Just to bring this to your attention, if you follow online, some of the leaders of the breakaway camp, when they talk about their alliance with the GDC, they tell you it is GDC, APRC, and Gano. And I think this should be really clarified. Yeah, because that is contradictory here because Mama is saying he hasn't formed an alliance with the APRC, yes, but it's a breakaway party. But like Ansumana put it, some of these members of the North Alliance are still claiming that they are the legitimate APRC executive. Yeah. So it's it's baffling. Like you said, Gano too is in the soul. Actually, for Gano, we read in the papers yesterday that he's opted out of the alliance because he feels betrayed. Oh, he's out. Gano, according to what we read on the local papers, Gano says they are out of the alliance. He says he feels betrayed. He felt betrayed. Yes. Fair enough, because this is a guy who put every resources together to go to Kanilai. To put a WhatsApp call on a PA system, loud and clear, to hear Yaya Jammeh making that statement that is opting out from the NPP arrangement to Gano arrangement in a week for Yaya Jammeh to have change of heart again and say go with GDC. I think that's quite baffling, and that definitely Setijan Haidara
has been betrayed to the core. And I think it's the right thing to come out and say, I felt been betrayed. Definitely. Unfortunately, I mean, I don't know whether we're going to see him here. In fact, he is meant to come tomorrow. He's the first candidate. I read this piece that was written by one of the online papers, quoting, a senior member of the Neutral Alliance camp, who was claiming who was actually saying, allegedly, that GANU don't have, like the political structure within the party is incomplete. They don't have a strong base. There are some claims that are being made anyway. We can't substantiate this, but these are claims. Yes, there are. Have Yahya Jammeh not done his homework before he make that statement? Well, he should have done his homework. It appears not. But again, nañ jëm waxtaan li ci olof rek. Mama ñëw na joxe na kayitam wax na taskat xibaar yi wax na si lu bari mu nekk si wàlli indiwaar Gambia si ñëpp nekk benn réconciliation indil na ko waaye wax na tamit si wàlli fight corruption wax na tam si wàlli alliance moom am ak breakaway APRC groupe bi mu ngi wax ne yëfi amnesty for Jammeh bokk si link shine xam naa ne loolu su fa nekkee sax nekkul loo xam ne foog nga Mama Kandeh dina génn si mu ne Gambian si ne loolu bokk na si. Gisangu agreement bi de. Wow. Is it made public? Not yet, but even though it is, I haven't seen any copy yet. But then the issue of fighting corruption wax na si wàlli wérgu yaram mbéy mi ak yu bari wax na ko li nga xam ne suñ ko falee rek yooyu dafa nekk loo xam ne dina si jéem a taxaw pour mën a gis ne mu adresse yooyu noonu. yow noo ko jàngate. wax na fi wax yu am solo te bëri na lu ma si jàng first one bi mooy. bu dee moom falu na lan la fas yéene def wax na ne li ko gën a ñor ci li nga xamante ne loolu la moo njëkk a def dina fexe gis ne njuuj njaaj corruption loolu génn na ci réew mi ndax dem na ba wax ne sax gis ne si juróom at yi passé daaxuñ fi kenn wala yóbbu kenn ci kanami loi bu amee benn la wala ñaari nit si ñoo xamante ne dañ leen tuumal ne dañoo jëfoo alali nguur wala dañoo dugga ci li nga xamante ne moo di njuuj njaaj wala def yenn yoo xamante ne méngoowut ak li nga xamante ne la sarta tëral wala li nga séntu ci kuy liggéey ci nguur ñaareel bi mooy ne moom bu fekkee toog na dina gis ne wàllum kaaraange mu nekk loo xamante ne dinañ ko gëstu bàyyi ko xel te gën koo dëgëral ci réew mi mu waxee tamit ci wàllum mbay mi wax tamit ci wàllum wér-gu-yaram beneen bi mooy nangutoo bi nga xamante ne doon na ci digganteem ak ñi nga xamante ne APRC lañ nekkoon tey ñooñu génn nañ ne ànduñ ak ki nga xamante ne moo di Fabakary Tombong Jatta ak exécutif am ñoom taxawal seen boppa wax na ne ci nangutoo bu mu am ak ñoom amul fenn foo xamante ne bindal nañ fa wala signé ne war nañoo moom su dee gagné nag nguur dina jégal yaay former président Jammeh mu ñu si waa ñëw toog Gambie si jàmm maanaam di ko yóbbu ci kanami loi moom wax na ne amul benn nangutoo boo xam ne doon na ci digganteem ak APRC pour jégal yaay Jammeh loolu moom leeral na ko si ndax loolu nag moo ko nekk ci nangutoo be wala déedéet loolu mënuñ cee sori ndax gisuñu agreement bi nga xamante ne loolu la gars yi sign beneen bi tamit mooy ne wax na tamit ci lu jëm ci wàllum naka lañ ko waxee kaaraange yi tamit ak it tamit APRC am nañu ko tuumal ne moom dafa sign agreement ak APRC te loi fi mu nekk IEC sax génnoon nañ fi benn bataaxal di wane ne benn APRC moo am te buñ ràññee moo nekkay tamit ne ñoom ak naka la tuddati Fabakary Tombong Jatta exécutif bi nga xamante ne moo dem lëkkaloo ak NPP ñoom boobu la kay ràññee waaye gis nañ ne fi mu nekk moom Mama Kandeh wax na ne amul fenn foo xamante ne moom am na ko ci nangutoo ak lii di APRC ñi amal nangutoo mu ne ay doomi réew Gambie lañ ñooñu la amal nangutoo kon si gàttal Mama Kandeh amul benn nangutoo wala alliance wala coalition ak APRC. te moom leer la mu ne ndax moom si boppam waaw tam dafa war a leer. moom wax na ne amul ak alliance ak APRC waaye ñi nga xam ne ñoo bokk si that break away group bi. waaw ñoom ñu ngi wax ne. ñoom ñoo nekk legitimate executive of the APRC. loolu jaar naa leeral loolu jaar naa leeral ndax soo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoo nekkoon APRC bu former président Jammeh waxee ne dañoo dem bootu ci gannaaw ki nga xamante ne moo di ganu parti bi ñële bañ mooy ñi ànd ak kii di Fabakary Tombong Jatta fa mel ni parti bi dafa xaaj ñaar ñii nag taxawal seen boppa nekkoon ci ganu am ay fan ñu gis leen ñuy signé am nangutoo war seen diggante kii di honorable Mama Kandeh ak parti am te nag moom wax na ne amul benn nangutoo ak APRC moom ñoo na fi ci parti GDC la taxawal ci ticket yi GDC la ñëwee te moom nekkalul fi daanaka amul benn nangutoo boo xam ne doon na digganteem ak beneen parti kon si gàttal amul nangutoo ak APRC
dëgg la li nga wax dëgg la gis nañ ne ñeena ñoo xamante ne ñoo bokk ci No to Alliance movement bi ñeena si ñoom ñu ngi binda ci internet bi ne waa APRC ak GDC la ñu fi ñëw sax ñu ngi sol bi APRC yooyu waaye moom kan ne mu ne amul benn nangu too ak APRC ku fi ñëwee tamit daf la neex nga topp ko pour support ko waaye léegi foo naa loolu dafa la parce que si di foo naa foofu ay IC war nañ faa am liggéey parce que bu dee like ñoom bale lañ recognize moo nekk boobu Fabakary Tombong Jatta bi kon ñii waru ñoo mun a use kolo APRC wala di mbuboo tur APRC pour ànd ak coalition bi ni soo ay IC foo naa ñoom ñoo war a leer ñëw waaw loolu lu am solo la yaakaar naa ne fu mu nekk ni ñu ngi gis kooku moo nekk Pa Modou Mbow kooku doon bokkal si breakaway groupe bi ñu ngi gis loolu ñaareel ñaareel bi tam mooy IC seen kilifa yi yaakaar naa dinañ gis lu xew kon ñu seet si within short period yaakaar naa du yàgga ay si yaakaar naa dinañ jéene kaddu par pour ñu bantuwaat rek si soose pour nga murung germane tarea wato man taraje wala mama kande kacata kumo jama fo jararola bundala ko corruption be banko kan wakola fana akabe seno fenkala bare ay fem fanam fo ako through reconciliation and reconciliation ayo banke bari through reconciliation wata kenola nta kenola kilindi natara miliya lonko ye tora wala toro nye miliye tora kululu roman leka and wakara kudu miyalon ka mafo you can have reconciliation without justice must be seen to be done and that has to be done. Thank you so much. Abaraka Bake, CDC, Jerejef Ansumana Esonyasi. Well, viewers, that was Mama Kande, leader of the Gambia Democratic Congress Party, who has just left the IEC premises after presenting his nomination papers to the chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Momar Njai. We'll go for a short break and we'll be back soon. Next is CA, is Dr. Ismaila Sise. Thank you.